under the ambit of section 126, 127, 128 or 129 এই মাত্র আমি ডিসকাস কৰি আহিলো 126 ডিসকাস কৰিলো security for keeping peace for any other cases এই মাত্র আমি পঢ়িলো then 127 পঢ়িলো for suspected person পালো আমি habitual offenders ওপৰত পালো deems it necessary to order a person to show cause under this section, the magistrate can make an order in writing regarding the following. Firstly, they ki koribo set forth the basis or source of information. His tekhete ei kamuti kini koribo upon the information for a police officer or any other source. His source to authentic hoy ne nohoy etu first search koribo. Gotei totho kini thik hoy ne nohoy. So this is the first step which are generally taken by the executive magistrate, setting forth the basis or the source of information which he is received regarding section 126 or 27 or 28 or 29. Number 2 is the rate of bond that has to be set and the term for which it is to be enforced. tar mane kiman bondor heri to kiman hobo amount to kiman hobo and kiman termor karone dia hobo jehetu amar Bnss এর maximum limit to ধরে দিয়ে এনেকে লেখা থাকে does not exist 3 year does not exist 1 year so it is the discretion of the executive magistrate তাকে তাকে কমও দিব পারে but never be exceeds the maximum period then section 130 replaces the term number character and class of sureties if required etu agor CRPC ত আমি দেখি পাইছিলু এতিয়া 130 কি আহিলে ইনক্লুড কি কৰিলে the number of sureties after considering the fitness for payment of sureties তাৰ মানে আগতে আছিল যে কিমান জন নাম্বাৰ অফ surety থাকিব হিয়তৰ আকৌ হিষ্ট্ৰি কিবা আছে নেকি and the class of surety কিমান ৰিকোয়াৰ্ড হ'ব কিন্তু এতিয়া এই বস্তু উঠি গল আগতে আছিল আন্ডাৰ সেকশন 111 মানে 111 আৰু এতিয়া এই বস্তুটো আহিলে সেকশন 130 অকমন ভেৰিয়েশন বা মডিফিকেশন আনিলে বা কোটেশন লিখি দিছো এই কাৰণে the number of sureties after considering their fitness of payment তো ইয়াত fitness of payment or একো ইন্টারপ্রিটেশন এক্সপ্লেনেশন দিয়া নাই কিন্তু আমি এতিয়া এবোৰ আমি যদি জুৰিষ্টৰ হেৰিখিনি চাও কমেন্টখিনি তেতিয়া গম পোৱা গল ইয়াত তেখেতৰ ইনকাম সোর্স বা হাউ মাচ দ্যাট পারসন ইজ ফাইনান্সিয়ালি সাউন্ড এটু বুজোৱা হৈছে ইয়াত ফিটনেস ফৰ পেমেন্ট অফ সিউৰিটিজৰ ওপৰত so etu a variation ase next it is paramount that the person against whom this action is to be initiated be informed of the grounds for the same and why the court deems it to do so that means while doing this kind of steps the executive magistrate ki koribo lagibo hade reason dibo lagibo ihor karone theke kori ase reasons to be decided always be written in form of order next ahile number ekhini ami procedure kini sai asu jekhini executive magistrate generally kore for 126 to 129 er karone to etu ami porilu then next is b is communication of the order number b is communication of order that means jar against a bond বা execution bond execution করা হয় বা order to দিয়া হয় সেই মানুহজনক কি হ'ব লাগিব প্ৰেজেন্ট হ'ব লাগিব কোৰ্ট or তেখেতে কোৰ্টৰ নাহিলেও আজিকালি কি কৰিব পাৰি ভিডিও কনফাৰেন্সিংৰ মানে উপায় বস্তু কৰিব পাৰি যেটো আগতে নাছিলে এটোৱে চেঞ্জেস আহিছে এই নিউ Bnss if the person against whom such an order is made is present in court the order should be read and explained to him he manujon etu agote asile provision to same etiao ase je manujone jodi courtot present hoy ase tene hole manujonok poghi dibo lagibo je order to ki hor porot ase aru if he requests then teke jodi buji poa na teke to explain kori dibo lagibo je order ot ki likha ase if the order is not read out and explained as required by section 131 above then it is an illegality that vitiates the proceeding tar mane konoba jodi tekhete request korar pisoto ba tekhe buji nupoar pisoto jodi explain kori dia na hoy then it is a violation of this provision which is mentioned in Sanghita under section 131 tekheto gutei bostu pohi di pelai ako explain kori lagibo if it is required tekhete jodi bisare
নহলেও হ'ব যদি তেখেতে বিচাৰে তেনেহলে কৰি দিব লাগিব আৰু যদি কৰা নহয় then it is a illegal thing or violation of section 131 if such a person is absent from court তেখেত যদি হেদিনা প্ৰেজেন্টে নাছিলে কোৰ্টত হেদিনা absent then the magistrate can issue a summon of compelling that person to appear before the court তো এই বস্তুটো আগতেও আছিল এতিয়াও আছে এজন মানুহে যাৰ এগেইনষ্টত অৰ্ডাৰটো পাস কৰা হ'ব বা হ'ল সেই মানুহজনে যদি হেদিনা কোৰ্টত প্ৰেজেন্ট হোৱা নাই then the magistrate can issue a summon compelling that person to appear before the court and when that person is already in custody সেই মানুহজন অলৰেডি কাস্টডিত আছে হে তেতিয়া হে মানুহজনৰ এগেইনষ্টত কি কৰা হ'ব a warrant can be issued directing the person in charge to bring him before the court তাৰ মানে যোন ইনচাৰ্জ পুলিশ অফিচাৰ আছে তেখেতক কোৱা হ'ব এই মানুহজনক যাতে কোৰ্টত লৈ অনা হয় however as per section 132 if the magistrate based on the report of a police officer or any other information received has reason to believe that there is a reason for to fear the commission of a breach of peace and the only way to prevent such a crime is to arrest that person যদি এনেকুৱা ইনফৰমেশন হয় যে মানুহজন বৰ ঠিক নহয় তেখেতক যদি লৈ অনা হয় বা তেখেতক ৰিলিজ কৰি দিয়া হয় তেতিয়া that person may cause cause any piece of breach of peace then the only solution executive magistrate also thakibo to arrest to for that person to request for the arrest of that person then the magistrate may at any time issue a warrant for his arrest then judicial magistrate warrant issue kore diye for arrest of that person next is number 3 procedure jikhini amar দিয়া হয় that is personal attendance is not always compulsory so আমি নাম্বার বি দেখিলো যে সেই মানুহজনে প্ৰেজেন্ট হ'ব লাগে আৰু যদি নহয় সামন দি পেলা হলো কম্পেল কৰি দিয়ে মানুহজনক এপিয়াৰেন্সৰ কাৰণে কিন্তু এগেইন আৰু এটা হেৰি ৰাখিছে মোক চাৰ্জটো লগাই দিব নেকি So personal attendance is not always compulsory. As per section 134, the magistrate may, based on valid ground, dispense with the personal attendance of any person called upon to show cause why he should not order to execute a bond for keeping peace and good behavior. Then, in such a situation when he is unable to appear before the magistrate, then the only solution as per section 134 is to give permission to appear with an advocate or on behalf of him an advocate can appear under section 134 যেটো আগতে নাছিলে এই বস্তুটো এই নিউ সংহিতা এই বস্তুটো আনা হয় আগতে নাছিলে